La trampa de esforzarse demasiado. Tu agotamiento es la prueba de una mentira. Te despiertas cansado. No por el trabajo. No por caminar. Por pensar. Por presionar. Por forzar puertas que nunca estaban destinadas a abrirse. Mira tu vida. ¿Cuántas cosas estás agarrando con fuerza ahora mismo? Una relación que no te quiere. Un trabajo que no te ve. Un futuro que no puedes controlar. Te aferras porque crees que el esfuerzo equivale a valía. Crees que si tan solo te esfuerzas más, el mundo se doblegará. Quien te dijo que sufrir más significa esforzarse más. Esa es la mentira. El sufrimiento no es una medalla al honor. Es una señal. Una luz de advertencia. Tu mente está gritando que dejas de luchar contra lo que no puede ser vencido. El esfuerzo sin sabiduría es solo pánico con tragedia. Corres en el mismo lugar. Sudas. Gritas a las paredes. Why nada cambia? ¿Por qué estás luchando contra el enemigo equivocado? El enemigo no está afuera. El enemigo es tu necesidad de forzarlo todo. Escúchame. No fracasas porque eres débil. Fracasas porque luchas contra el viento. Y el viento siempre gana. Porque forzar puertas nunca funciona. La naturaleza no es esfuerza. Observa un árbol. No intenta crecer. Crece. Observa un río. No intenta fluir. Fluye. Observa el sol. No intenta salir. Sail. Tu eres el único que se esfuerza tanto por ser algo que ya eres. Aquí hay una verdad dura de los estoicos. Un hombre llamado Epicteto dijo esto, el sufrimiento comienza donde termina el control. Piensa en eso. Cada vez que sientas dolor, pregúntate una cosa. ¿Estoy tratando de controlar algo que no puedo? Si la respuesta es sí, detente. Esa es la única cura. No puedes controlar lo que la gente piensa de ti. No puedes controlar si consigues el trabajo. No puedes controlar el pasado. No puedes controlar el futuro. Entonces, ¿por qué te despiertas cada mañana y tratas de controlarlo todo? Eso no es fortaleza. Eso es locura. No estás fracasando en la vida. Estás fracasando en solta. Pero hay un interruptor. Una ley secreta que la mayoría nunca encuentra. Cuando sueltas la cuerda, la guerra termina. Cuando dejas de intentar ganar, finalmente empiezas a vivir. La paradoja de la rendición, acción sin esfuerzo. Detenerse no es rendirse. Déjame ser claro. Cuando digo detente, no quiero decir que te rindas. No quiero decir que te acuestes y mueras. Quiero decir que dejes de luchar contra ti mismo. Hay una diferencia entre rendirse y soltar. Rendirse dice, no puedo hacer esto. Solta dice, dejaré de luchar contra lo que no puedo cambiar, para poder concentrarme en lo que sí puedo. Piensa en un arquero. Un buen arquero no aprieta el arco hasta que lo tiemblan las manos. Respira. Se relaja. Deja volar la flecha sin forzarla. Y porque está cómodo, la flecha vuela recta. El arquero tenso falla siempre. Tu eres el arquero tenso. Estás agarrando tu vida con tanta fuerza que te sangran las manos. Y te preguntas por qué nada funciona. La rendición no es debilidad. La rendición es estrategia.
Es la sabiduría para saber cuando empujar y cuando respirar. Cuando actuar y cuando esperar. Cuando aferrarse y cuando soltar. El mundo no recompensa al que grita más fuerte. Recompensa al que está lo suficientemente cómodo para ver con claridad. Y no puedes ver con claridad cuando estás desesperado. Las tres cosas que cambian cuando te detienes. Esto es lo que sucede cuando finalmente dejas de forzar la vida. Primero, dejas de intentar impresionar a la gente. Y de repente, te vuelves impresionante. ¿Por qué? Porque la gente puede oler la desesperación a kilómetros de distancia. En el momento en que dejas de necesitar su aprobación, ellos comienzan a dártela. No porque lo hayas pedido. Porque dejaste de pedirlo. Segundo, dejas de intentar ser fuerte. Y de repente, te vuelves inquebrantable. La verdadera fortaleza no grita. Se sienta en silencio. No necesita probar nada. Simplemente es. Cuando dejas de interpretar la fortaleza, realmente la encuentras. Tercero, dejas de intentar cambiar a los demás. Y de repente, te vuelves libre. No puedes arreglar a nadie. No puedes salvar a nadie que no quiera ser salvado. En el momento en que dejas caer ese peso, finalmente puedes respirar. Deja de impresionar. Vuelve impresionante. Deja de forzar la fortaleza. Vuelve inquebrantable. Deja de cambiar a los demás. Vuelve libre. Han legado tus mejores momentos de forzar o de flor. Piénsalo. Las mejores cosas de tu vida. Los momentos tranquilos. Las veces en que las cosas simplemente funcionaron. Estabas empujando. O estabas presente. Ya sabes la respuesta. Solta el agotamiento, control versus influencia. Estás sosteniendo el mango caliente. Imagina una sartén caliente en la estufa. La agarras con tu mano desnuda. Te quema. Así que gritas. Aprietas más fuerte. El dolor empeora. Miras a tu alrededor y culpas a la cocina. Culpas a la estufa. Culpas a la sartén. Pero el problema es tu mano. Suelta. Esa es tu vida ahora mismo. Estás aferrando de cosas que te queman. Un renser. Un miedo. Una necesidad de tener la razón. Una relación que terminó hace años. Un futuro que no puedes ver. Y aprietas más fuerte cada día. Luego te preguntas por qué estás sufriendo. Epicteto dijo que cada situación tiene dos mangos. Un mango la llevará con seguridad. El otro te lastimará. Sigues agarrando el mango equivocado. Agarras el mango de la fuerza. El mango de debo arreglar esto ahora. El mango de ellos deben cambiar. Suelta la sartén. Tus manos no están hechas para quemarse. Hey otro mango. El mango de la aceptación. El mango de esto es lo que está pasando. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ese mango no quema. Te de poder. Pero primero tienes que soltar el que quema. Deja de negociar con la falta de respeto. Aquí hay una verdad dura. No puedes forzar a la gente a verte. No puedes forzar a alguien a respetarte. No puedes forzar el amor. No puedes forzar la lealtad. Puedes rogar. Puedes explicar. Puedes llorar. Puedes esforzarte más. Y ellos seguirán mirándote como si no estuvieras allí. ¿Por qué te explicas a quienes si llegan a escuchar? Deja de negociar con la falta de respeto.
Cuando alguien te muestra quién es, créelo. No lo pidas que cambie. No lo ruegues que te trate mejor. Aléjate. Si persigues a la gente, te pierda a ti mismo. Si te dominas a ti mismo, la gente te nota. ¿Ves la diferencia? Una te hace pequeño. Una te hace fuerte. No necesitas ser comprendido por las personas que se niegan a verte. No necesitas la aprobación de quienes no te valoran. Necesitas dejar de intentarlo. Ahí es cuando todo cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto. Porque finalmente dejas de gastar tu energía en personas que nunca iban a devolvertela. El colapso de la ansiedad, como el silencio crea acción. Tu sistema nervioso está gritando. Déjame decir algo sobre tu cuerpo. No sabe la diferencia entre esforzarse mucho y ser cansado. Cuando constantemente presionas. Cuando te preocupas. Cuando fuerzas. Cuando te quedas despierto por la noche pensando en lo que no puedes controlar. Tu cuerpo cree que un tigre te persigue. Así que mantén la alarma encendida. Todo el día. Toda la noche. Nunca descansas. Nunca te recuperas. Solo corres y corres hasta que colapsas. Por eso estás cansado. No porque la vida se agita. Porque tu alarma nunca deja de sonar. El esfuerzo constante se siente como ser cansado. Y nadie puede vivir así. La ansiedad mata la claridad. No puedes pensar con claridad cuando tu cuerpo está gritando. No puedes tomar buenas decisiones cuando tienes miedo. Reaccionas en lugar de actuar. Agarras en lugar de elegir. Pero aquí está la buena noticia. Cuando dejas de intentar controlarlo todo, la alarma se apaga. El tigre desaparece. Y por primera vez en años, puedes respirar. No te elevas al nivel de tus metas. Cas al nivel de tu calma. Si estás ansioso, tomarás decisiones ansiosas. Si estás calmado, tomarás decisiones sabias. Y es así de simple. Deja de perseguir la calma. Deja de intentar relajarte. Solo deja de forzar. La calma te encontrará. Acepta lo peor, luego actúa. Los estoicos tenían una práctica. La llamaban imaginar lo peor. Se sentaban y pensaban, ¿cuál es lo peor que podría pasar? Luego lo aceptaban. No porque quisieran que pasaran cosas malas. Porque una vez que aceptas lo peor, ya no tienes miedo. Pruébalo ahora mismo. Piensa en esa cosa que te da miedo. Perder el trabajo. Perder a la persona. Fracasar. Estar solo. Imagínalo. Déjalo sentarse frente a ti. Ahora acéptalo. Si sucede, sobrevivirás. Has sobrevivido a todo lo demás. Una vez que aceptas lo peor, el miedo pierde su poder. Y cuando el miedo se va, finalmente puedes actuar. No desesperadamente. No perfectamente. Solo honestamente. El que intenta luchar el fracaso. El que hace acepta el fracaso y sigue adelante. ¿Cuántas buenas decisiones ha arruinado tu desesperación? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántas relaciones? ¿Cuántas oportunidades? Lo querías demasiado. Te esforzaste demasiado. Lo espantaste. Deja de intentar ganar. Empieza a hacer lo que está frente a ti. Ganar se encargará de sí mismo. El cambio magnético, porque el mundo responde a tu quietud.
La desesperación repila. La quietud atri. Hey una ley. La mala la ley del esfuerzo inverso. Cuanto más persigues algo, más lejos hay. Piensa en un cazador hambriento. Leva días sin comer. Vi un venado. Lo tiemblan las manos. Lo late el corazón con fuerza. Necesita atraparlo. Necesita sobrevivir. Apunta. Lo tiemblan tanto las manos que falla. El venado hay. Ahora piensa en un cazador comedú. Tien comida en casa. No está desesperado. Vi el venado. Respira. Apunta. Acierta. El cazador hambriento se esfuerza más. El cazador comedú come. Tú eres el cazador hambriento. Quieres el trabajo demasiado. Quieres a la persona demasiado. Quieres el respeto demasiado. Y tu desesperación está alejando tú. No puedes atrapar una mariposa persiguiéndola. Siéntate quieto. Ella se posa sobre ti. La desesperación es una colonia que nadie quiere oler. La gente puede sentir tu necesidad. Pueden sentir tu hambre. Y los hace sentir incómodos. No porque seas malo. Porque la necesidad se siente como una trampa. Nadie quiere ser atrapado. Cuando dejas de necesitar, te vuelves seguro. Cuando te vuelves seguro, la gente viene a ti. Las cosas vienen a ti. No porque lo hayas pedido. Porque dejaste de pedirlo. Marco Aurelio no intentó ser emperador. Marco Aurelio fue uno de los hombres más poderosos de la historia. Fue emperador romano. Pero no intentó ser emperador. Intentó ser bueno. Intentó ser sabio. Intentó ser justo. La corona legó a él. No al revés. Escribió en su diario, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser un hombre bueno. Sé uno. No persiguió el poder. Persiguió la verdad. Y el poder lo encontró. Ese es el secreto. Busca solo ser bueno en lo que tienes frente a ti. Haz bien tu trabajo. Trata a la gente con justicia. Di la verdad. Ayuda cuando puedas. Eso es todo. No persigas recompensas. No persigas reconocimiento. No persigas aprobación. Persigue ser útil. Persigue ser honesto. Persigue ser fuerte. Las recompensas vendrán o no. De cualquier manera, ganas. Porque no las necesitabas en primer lugar. Porque rugas por un asiento en una mesa que tú mismo podrías construir. Deja de roga. Empieza a construir. Deja de perseguir. Empieza a convertir. El mundo responde a la quietud. No porque la quietud sea mágica. Porque la quietud es rara. Y las cosas raras son valiosas. La parte más difícil, renunciar versus soltar. La cobardía no es estoicismo. Necesito advertir. Algunos de ustedes escucharán esto y pensarán, bien. Dejaré de intentar. Dejaré de preocuparme. No hacer nada. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso es cobardía. Renunciar dice, no puedo hacer esto. Solta dice, no lucharé contra la tormenta. Navegar a través de ella. Una se en coach. La otra navega. El estoicismo no se trata de ser un felpudo. No se trata de renunciar a la vida. Se trata de renunciar a luchar contra lo que no puedes cambiar para poder luchar más duro por lo que sí puedes.
No puedes controlar la tormenta. Pero puedes controlar las velas. No puedes controlar lo que la gente dice. Pero puedes controlar cómo respondes. No puedes controlar el resultado. Pero puedes controlar tu esfuerzo. Renunciar te vacía. Solta te línea de enfoque. No confundas los dos. Uno es muerte. Uno es vida. Elige vida. Elige solta las cosas que no importan para poder aferrar más fuerte a las que sí importan. Conserva el esfuerzo que importa. Aquí está la lección final sobre el control. Deja de intentar ganar resultados. Empieza a intentar ganar carácter. No puedes controlar si tienes éxito. Puedes controlar si eres honesto. No puedes controlar si lo agradas a la gente. Puedes controlar si eres amable. No puedes controlar cuánto tiempo vives. Puedes controlar que tan bien vives. Renuncia a la necesidad de fama. Conserva la necesidad de ser útil. Renuncia a la necesidad de tener razón. Conserva la necesidad de ser honesto. Renuncia a la necesidad de estar cómodo. Conserva la necesidad de ser valiente. ¿Ves la diferencia? Una es trata de resultados. Una es trata de quién eres. Los resultados no dependen de ti. ¿Quién eres? Esa es la única cosa que sí depende de ti. Puedes manejar el silencio después de que dejas de gritar por atención. La mayoría no puede. Preferirían estar ansiosos y notados que calmados y desconocidos. Preferirían intentar y fallar que detenerse y respirar. Pero tú no eres la mayoría. Estás aquí para volverte fuerte. Y la fortaleza comienza cuando dejas de actuar y empiezas a ser. La invitación a actuar sin esforzarse. El experimento de 24 horas. Quiero darte un desafío. Solo por un día. 24 horas. No pidas aprobación. No te cuides de nada. No intentes forzar ningún resultado. Solo observa. Solo escucha. Solo haz lo que está frente a ti. Cuando necesites actuar, actúa. Pero no empujes. No supliques. No te expliques a personas que no están escuchando. Por un día, deja de arenar el agua. Solo flota. El agua te sostiene. Siempre lo ha hecho. Solo lo olvidaste. Mira que sucede. Mira que silenciosa y vuelve tu mente. Mira cuánta energía regresa cuando no estás luchando contra el viento. Mira que claras y ven las cosas cuando no estás desesperado. Podrías sorprenderte. Esa cosa que tanto estabas intentando conseguir. Podría acercarse a ti. No porque la perseguiste. Porque te detuviste. Siempre estuviste a salvo. Solo lo olvidaste. Déjame dejar con esto. No estás aquí para ser querido. Estás aquí para volverte fuerte. No estás aquí para forzar resultados. Estás aquí para dominar tus respuestas. No estás aquí para intentar. Estás aquí para ser. Deja de luchar contra ti mismo. Deja de luchar contra el mundo. Deja de luchar contra cosas que no puedes cambiar. Siempre estuviste a salvo. No porque la vida sea fácil. Porque puedes manejar las cosas difíciles. Lo has hecho antes. Lo harás de nuevo. Lo único que se interpone en tu camino es tu necesidad de controlarlo todo. Deja caer el peso. El peso que nunca te ordenarán lavar.
El peso que nadie te pidió que levantaras. Solo déjalo caer. Que cambiará cuando finalmente dejes de intentarlo. Te do. Fin del discurso.